Okey. So, kita tengok pula faktor yang seterusnya. Okey, faktor apa tu? Okey, sebelum tu kita patah balik pada slide yang ni. Okey. So, faktor type of electrode. Ini pun you dah belajar. So, sekali lagi hanya dekat anode je yang affected, terkesan dengan faktor concentration dengan faktor type of electrode ni. Okay, so ion chosen to be discharged kalau kat anode. Okay, bila kita pakai active electrode ni, contoh active electrode tu metal lah, copper or silver lah yang selalu kita pakai. Okay, so no anions are discharged. Anion memang akan attracted to anode, tapi mana-mana anion tu pun tak akan dipilih untuk discharge because the metal atom at the anode release electron to form metal ion. So dekat anode mesti berlaku oxidation juga kan. So siapa yang release electron tu? Yang release tu sebenarnya metal atom at the anode yang akan release electron to form metal ions. Okay, and then at cathode, sama juga macam faktor yang pertama tadi, inert value, dan faktor second factor tadi, factor concentration of solution. Dekat cathode pakailah electrode aktif ke, concentrated solution yang ada halide ion ke. Dekat cathode memang faktor untuk pilih ion to be discharged, kita pilih cation with a more positive or less negative inert value in the standard electrode potential series. Sebab cation with a more positive or less negative inert value in standard electrode potential series will be easier to be discharged and reduced. Inilah reason dia, will be easier to be discharged and reduced, sebab faktor inert value tadi. Okay, so kalau cation tu inert value dia more positive atau less negative, maksudnya dalam standard electrode potential series tu dia bahagian yang belah bawah kan. So maksudnya dia sebagai oxidizing agent tu, dia strength as oxidizing agent dia tu more stronger lah. So bila strength as oxidizing agent more stronger, so dia lebih senang untuk discharge dan undergoes reduction lah. Okay, so kita tengok pada soalan. Okay, so kat sini pakai copper electrode, and pakai copper to sulfate solution. Sama juga, write all formula of ion present in the solution. Okay, sebab soalan ni dah kat sini, kita tulis terus lah. Of course ada copper to ions, sulfate ion, and then ada hydrogen ion from water and hydroxide ion. Okay, so sama juga, lepas kita identify all of the ions present, kita kena tahulah, cation will be attracted to cathode. Ini ialah cathode. Anion will be attracted to anode. So maksudnya dekat anode ni berkumpulnya sulfate ion dengan hydroxide ion. Dekat copper, dekat cathode ni, dekat ni ada cation lah, hydrogen ion dengan copper to ions attracted to cathode. So next step apa kita perlu buat, between these two ion, at anode, yang mana akan will be chosen to be discharged. So kalau dekat anode dan faktor copper electrode ni tadi, active electrode, ingat yang mana? Tak ada satu pun ion yang akan dipilih untuk discharge, sebab copper electrode tu, copper atom yang ada pada copper electrode ni lah yang akan release the electron. So macam mana? So kita terus tulis equation dia. Copper atom at the copper electrode at anode, dia akan release electron. Berapa untuk jadi copper to ions. Copper to ion charge dia 2+ kan, so dia release 2 electron. So settle dekat anode. Dekat cathode pula, between hydrogen ion and copper to ion, so which ion will be selected to be discharged at cathode? Ini kita tengok berdasarkan apa? Based on
Faktor apa? E0 value. Okay, E0 value. Okay, so okay, kita tuliskan. Jangan risau, dalam exam akan diberi E0 value ni, you tak perlu hafal. Okay, untuk hidrogen, okay, untuk hidrogen ion, E0 value dia senang nak ingat sebab dia standard punya tu 0. Untuk copper to ions, okay, copper to ions, dia punya E0 value berapa? Positif 0.34. Okay, susah pula tulis positif. Ni buat petak sikit. Positif 0.34 volt. Okay, so based on the E0 value, okay, kena ingat cation with a more positive, okay, more positive or less negative value, okay, in the standard electrode potential series will be easier to be discharged. Okay, so antara hydrogen ion dengan copper to ion, which one has a less negative E0 value ataupun more positive E0 value? Of course, apa ni tadi, ini yang mana? Ini copper ni punya. Copper ni punya. Copper. Okay. Okay. Copper. So, copper to ions, dia punya E0 value more positive. So, bila copper to ion punya E0 value more positive in the standard electrode potential series, so copper to ions ni easier to be discharged. Easier to be discharged. Okay. So, dekat cathode, copper to ion lah selected to be discharged sebab E0 value dia more positive, okay, in the standard electrode potential. So, it will be easier to be discharged. So, copper to ions akan receive 2 electron and become copper atom. Okay. So, basically, you dah faham harapnya. Jangan guna lagi lah faktor position of ion in ECS tu. Kita dah tak pakai tu. Kita pakai E0 value ni. Okay, based on E0 value. Okay. So, next, kita tengok explain why concentration of the copper to sulfate solution does not change as electrolysis proceed. Okay, ni siapa tahu maksudnya warna biru dia, intensity of blue color tu remain unchanged. Okay, remain unchanged. Okay, sebab apa? Sebab of course sebab concentration of copper to ion dia remain unchanged lah. First, concentration of copper to ions, okay, remain unchanged. Okay, remain unchanged. Okay, sebab apa dia unchanged? Sebab rate, okay, to produce copper to ion at anode is equal to the rate to discharge copper to ion at cathode. Okay. Soalan ni sebenarnya selalu ditanya juga dalam SPM. Okay. So rate to produce copper to ions at anode, okay, is equal to the rate to discharge, maaf lah tulisan buruk sangat ni, to discharge copper to ions at cathode. Okay, so next, if the experiment is repeated but with the copper electrodes being replaced with carbon electrodes, name the product formed at the anode. Okay, so kalau kita repeat eksperimen ni, but this time kita replace dengan carbon electrode, maksudnya kita pakai inert electrode lah. So akan ada perubahan tak? Okay, product formed at anode and cathode. Okay, of course ada perubahan lah. Okay, lagi-lagi dekat anode ni. So bila kita guna inert electrode, okay, kita akan pilih balik lah between
between apa tadi, hydrogen ion, between hydroxide ion dengan sulfate ion. Kita akan pilih yang mana? Okay, kita akan pilih hydroxide ion. Sebab apa hydroxide ion? Sebab inert value dia. Okay, inert value. Okay, kalau dekat anode kita kena pilih, kalau dekat anode kita kena pilih inert value. Okay, kita kena pilih anion with anode value. Okay, inert value dia more negative. Okay, more negative or less positive. Okay, kalau dekat anode kita kena pilih anion. Okay, dengan inert value dia more negative or less positive. Ni. So antara hydroxide ion tadi dengan sulfate ion, kalau you refer balik standard electropotential series tu, okay, you akan dapati hydroxide ion lah. Okay, hydroxide ion punya inert value tu more positive than sulfate ion. Okay, so that's why bila hydroxide ion yang discharge, dia akan produce oxygen gas. Kat cathode sama. Okay, remain the same copper. Okay, write half equation. Okay, ni macam biasa lah. For hydroxide ion, bila di discharge, dia akan produce 1 mole of oxygen gas. Okay, 2 mole of water and release 4 electron. Okay, half equation at cathode sama juga macam kita pakai copper tadi. Okay, so teacher harap boleh faham lah. Ni nak tekankan yang bila ions yang kita pilih tu kita pakai inert value. Okay, kalau dekat anode, anion tu mestilah inert value dia more negative or less positive. Kalau dekat cathode, inert value dia mestilah terbalik lah, more positive atau less negative. Okay, so ni last slide. Comparison between voltaic cell and electrolytic cell. Okay, so yang ini you boleh baca sendirilah rasanya. Of course dia bila comparison ni ada similarities, okay, and also differences lah. Okay, so kalau similarities ni you boleh tengok through bubble map ni, you boleh tengok yang warna orange ni semua similarities. Similarities. Okay, kalau yang kuning tu, okay, semua differences lah. Differences. Okay, differences. Okay, so yang sama tu of course electrodes mesti dip into the electrolyte, and then oxidation reaction occur at anode. Okay, anode mesti berlaku oxidation, at cathode berlaku reduction. Okay, and then electron flow from anode to cathode through the connecting wire. Okay, dari segi differences tu, dari segi pair of metal, kalau electrolytic cell, pair of metal mesti same type. Okay, and then electrical energy conversion tu, electrical energy to chemical energy. Okay, and then yang ni semua rasanya you boleh baca sendirilah. Okay. Okay, so that's all for today. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Okay, jangan lupa buat assignment dan hantar assignment untuk you punya markah. Okay, so that's all. Thank you.